హలో హాయ్. స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా. ఓకే ఓకే హలో. సో యా, ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయేది లెక్చర్ వన్, లీనియర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందు ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ బేసిక్ థింగ్. సో ఇది మనం చాలాసార్లు చూస్తుంటాం, బట్ we should know before why we are starting with now linear functions. So start with them. Let's say function. Generally function ని మనం f of x తో denote చేస్తాం. So here f of x, like not every function f of x తో denote చేస్తాం, but mostly like x is the single variable here. Okay, single variable means, let's say only we are expressing function as in terms of x only. Let's say f of x comma y comma z comma w, whatever. It's like 1 2 3 4. అప్పుడేమంటుందని, let's say 4 variable function. But మనం throughout it దీన్నే మనం డీల్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్, దీనికే చాలా ఇంకా ఐ మీన్ too much details we have to discuss. So at +2 level this is enough. Okay, good. Functions ని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేస్తాం. వన్ ఈజ్ ఆల్జాబ్రాయిక్ ఫంక్షన్స్ అంటాం. సెకండ్ ఏంటంటే ట్రాన్స్డెంటల్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఆల్జబ్రాయిక్ ఫంక్షన్స్ ఏమంటాయంటే, లెట్స్ ఓకే సింపుల్గా ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుందాం. లెట్స్ సే x² - 3. సో దాని జీరోస్ ఏమవుతాయి? జీరోస్ మీన్స్ ఫంక్షన్ ఎక్కడ జీరో అవుతుంది, లైక్ at what value of x function is becoming 0, right? So x² - 3ని ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకుందాం. దట్ మీన్స్ x² ఈక్వల్స్ టు 3 and x equals to ±√3. yeah, some value. ఇది తీసుకుందాం, x² + 3x + 5 ప్లస్ వాటెవర్ 5x + 2 ఏదో ఒకటి ఈక్వల్స్ టు 0. దీన్ని రూట్ కనుక్కోవట్లేదు, బట్ సపోజ్ 2 ± √3 వచ్చింది అనుకుందాం. అండ్ ఇంకో ఫంక్షన్కి 3 + √5, ఇంకోటి ±√5, ఇంకోటి 2 + 3√5, అలా చాలా చాలా ఫార్మ్స్ రావచ్చు కదా. ఎనీ పాసిబిలిటీ ఈస్ దేర్. సో ఇప్పుడు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు వాట్ ఎవర్, లైక్ లెట్స్ సే A B, హియర్ ఇప్పుడు 2 ± 3√5 అనుకుందాం. సో లెట్స్ సే 2 is A and 3√5 is B. అండ్ మధ్యలో ఒక ఆపరేటర్ ఉంది, ఏంటి? ప్లస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ సింపుల్ 3√5, వీ కెన్ పుట్ ప్లస్ హియర్, రైట్? 0 + 3√5. సో దిస్ ఈజ్ A 0 అవుతుంది అండ్ B 3√5 అవుతుంది. సో యా, సో వెనెవర్ నెంబర్ A నెంబర్ B మధ్యలో ఒక ఆపరేటర్ ఉంది, అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై ఏదైనా అవ్వచ్చు. బట్ ఒక ఆపరేటర్ ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటారో జనరల్లీ అర్థమెటిక్ operators. So number A is in between arithmetic operator AO and B. సో రెండు నెంబర్స్ ఒక ఫంక్షన్ యొక్క సొల్యూషన్ని A అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ అయితే ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై B ఇలా డినోట్ చేయగలిగితే దాన్ని ఏమంటారు? algebraic functions. సింపుల్ నా? యా. సో ఇందులో మనం ఐ మీన్ మెయిన్లీ ఇన్ దిస్ సిరీస్ ఏం చూసుకుంటామంటే, ఒకటి పాలినామియల్ ఫంక్షన్స్,
ఇందులో ఒకటి లీనియర్ ఫంక్షన్. ఈ లెక్చర్ మొత్తం మనం దీన్నే చూసుకుందాం. దేర్ ఆర్ టూ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ టు ఇట్, అండ్ ఇదే మనం చూసుకోవాలి ఈరోజు, లైక్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ టైం. అండ్ ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్, క్యూబిక్ ఫంక్షన్, రేషనల్ ఫంక్షన్ గురించి నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లైక్ సపరేట్గా ఒక వీడియో ఉంటుంది, సో జస్ట్ డోంట్ వర్రీ. ఇర్రేషనల్ ఫంక్షన్, and other thing is piecewise defined function. So they are the like ivi algebraic functions lo, like not polynomial function. Like polynomial function can be denoted like here only, and rational function is another type, and irrational function inco type, and yeah, piecewise defined function is another type. And yeah, so ఇవి డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్, అండ్ ఇవి మనం డీటెయిల్గా తర్వాత అని నేర్చుకుందాం. సో దిస్ లెక్చర్ is about linear function, and yeah, let's go to this part. We just forget it. Yeah. Transcendental functions. Okay. Transcendental functions. Okay, I think I'm assuming you have completed trigonometry. Even if you don't complete trigonometry, it's not like that much important. But say sin x equals to 0 అనుకుందాం. So x value ఏమవుతుంది? 0 or 180 degrees or 2 into 180 degrees or and so on, and into 180 degrees కూడా అవ్వచ్చు. So there is like not a particular solution. There are infinite solutions possible, fortunately and unfortunately. So and ఇంకోటి ఏంటంటే sin x ని ఐ మీన్ యూ విల్ లెర్న్ స్లోలీ, బట్ sin x ని ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ కింద రాయొచ్చు, యూనో. సో ట్రాన్సెండెంటల్ ఫంక్షన్స్ నేను ఎక్కువ డీప్గా వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు, బట్ బేసిక్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ వీ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏ బి మధ్యలో అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్ పెట్టి ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. సో ఇట్స్ లైక్ ఆపోజిట్ వే, and there are infinite solutions possible, and we can express that function in infinite series also. So that's more like it, and ఇది మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం because we need this. They are trigonometry function. When I am starting this one, I'll say details about transcendental functions, because if I start explaining transcendental functions, ఇది మన linear functions ki complete ga, like it will take 30-40 minutes and it will completely deviate it. So that's why I'm saying, like, just giving a glimpse of it. Just wait and we'll see in main transcendental functions comes. Okay, cool. Trigonometric functions. And exponential functions. Logarithmic functions. And 4 is geometric functions. So ive main like maximum manam discuss cheyadi. And yeah, one more thing is inverse trigonometric functions. Okay, nice. So yeah, and this is how we'll divide everything. And manam ippudu let's go directly into that linear functions. So this is our topic, big topic. Yeah, so today's topic, linear functions. So take a pen and paper, just be free. It's not like regular lecture. You can just make it a like took it as a fun. Yeah, we'll see. Okay, cool. Yeah, linear functions, and simply you can say linear function. Okay. Okay.
లీనియర్ ఫంక్షన్ ఫామ్ ఏంటంటే f of x ఈక్వల్స్ టు a నాట్ ప్లస్ a1x, దట్స్ ఇట్. లీనియర్ ఫంక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? It will defined as f of x equals to a naught plus a1x. This is like we can say జనరల్ ఫామ్ అనుకుందాం. సో దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? ఓకే, yeah, so f of x equals to a naught plus a1x, and yeah, let's say a naught is like some constant, anything like it can be 2, 3, 4, whatever, minus 3, and a1 also some constant like 2, 3. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నామంటే లైక్ 2 plus 3x, 4 minus 5x, root 5 plus root 2x, root 5 minus root 3x, ఇలా చాలా. So there are too many examples we can make. Okay, that's why I'm giving it as like one general function. And yeah, like the main topic whatever in the series is like దీన్ని మనం గ్రాఫ్స్లో తీసుకుంటున్నాం. సో లెట్స్ dive completely into graphs. So yeah, I already told you, like, get a pen and paper and just draw lot of graphs. Okay, cool. Okay, so I'm taking one coordinate axis actually, yeah, this one, and let's take some different colors. Okay, cool. And మనకి ఇప్పుడు ఏముంది? f of x ఈక్వల్స్ టు a naught plus a1x. సో x f of x. ఐఎమ్ సెయింగ్ x ఏం తీసుకుందాం అంటే ఫస్ట్ 0 తీసుకుందాం. సో x 0 తీసుకుంటే a naught plus a1 into 0, and that will equals to a naught, and x equals to 1 అయితే a naught plus a1 into 1. So a naught plus a1, x equals to 2 అయితే a naught plus 2a2, and 3 a naught plus 3a3. And yeah, if you go negative way, minus 1, that means a naught minus a1, minus 2 a naught minus 2a2. So this is x equals to, like this, let's say this is x axis and this is a y axis, and this is where y means, yeah, f of x, and this is where both are 0. So when x equals to 0, f of x antundi, yeah, this value is how much? A naught. Okay, and x equals to 1 అయితే దీని వాల్యూ ఏమంది? a1 plus a naught, and x equals to 2 అయితే a1 plus 2a naught. And if you see clearly, it's like straight line, yeah, and it will go on like this, and this is, yeah, okay, I'm sorry, yeah, and this is what a naught, and this is our function f of x equals to a naught plus a1x. Okay, this is where like function becoming 0 at some point. Can we say like f of x equals to 0 here? Yes. So whatever function is there, ikkada 0 అయిపోతుంది. That means a naught plus a1x 0 అయింది. అంటే x equals to minus a naught by a1. So ఈ వాల్యూ ఏమవుద్ది? minus a naught by a1. ఓకే, యా. అండ్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటి? a1 ప్లస్ a naught, ఇక్కడ ఏంటి? a1 ప్లస్ 2a naught, ఇక్కడ ఏంటి? యా, a1 ప్లస్ 3a naught, and it is increasing in 1, 2, 3, 4, and yeah, 0, a1 minus a naught, minus 1, minus 2, and అది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఒక కాన్స్టెంట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. సో దట్ రేట్ ఈజ్ కాల్డ్ స్లోప్. I think మీకు అందరికీ ఈ పాటికి సిలబస్లో వచ్చి ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ఇట్స్ లైక్ that's okay. It's like rate is like how much
the function is increasing, like how much the function slope is increasing. You can say like there is formula of it, like generally people say slope equals to delta y by delta x, but ఈ స్కోప్లో వరకు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో స్లోప్ డెఫినేషన్ ఆల్సో దట్స్ ఓకే. ఓకే, ఇక్కడ A1 రేట్తో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, సో దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ హియర్ ది స్లోప్. అండ్ జనరల్లీ స్లోప్ని ఎలా డినోట్ చేస్తారు, సో దిస్ ఈస్ A1. ఓకే, and yeah, if you're thinking this is too much info, just pass here and just think it. I'll write it in summary at last. Okay, నేను ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ రీడ్ రా చేస్తా. We'll have everything on it and we'll go slowly. Okay, okay. సో మన ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు a0 plus a1x. సో a like x equals to 0 దగ్గర value a0, like this one is a0 and this is our straight line show. So this is our function ఏంటి a0 plus a1x. ఓకే, అండ్ దిస్ a0ని మనం ఏమంటామంటే y intercept. ఎందుకంటున్నాం, because how much intercept, how much the graph is intercepting y-axis. Okay, so that's why it's called y-axis. And slope ఏంటి ఇక్కడ a1. అండ్ నేను ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేసేది చాలామంది ఈ వాల్యూని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, బట్ when you are into real graphs and exams, you should know, you should be used to this value, that is x-intercept. x-intercept అంటే x-axis కి ఎంత చేస్తుంటారు, సో like intercepting x-axis at that value. And I already told you what is that, a0 plus a1 equals to 0, so that means a0 by a1. so ఈ వాల్యూ ఏంటి, minus a0 by a1. సో అంతే, ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మైనస్ a0 by a1 గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ a0 గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకోండి, దట్స్ ఇట్. యూ హ్యావ్ సో ఇఫ్ యూ డ్రా గ్రాఫ్ లైక్ దిస్, దెన్ మనకి ఆల్మోస్ట్ లీనియర్ ఫంక్షన్ ఒక ఇన్ఫో అంతా ఉంది. ఇన్ఫో 1 ఏంటంటే స్లోప్, ఇన్ఫో 2 ఫంక్షన్ ఆబ్వియస్లీ, ఇన్ఫో 3 intercept, y-intercept, info 4 x-intercept. So when you draw a graph of linear function, info 1 a0 plus a1x, info 2 slope a1, info 3 a0 and info 4 minus a0 by a1. Okay na? Yeah. So yeah, this is what linear function looks like and linear function will be. Yeah, now we'll go into curve transformation, specially applicable now. మనం linear function discuss చేసుకుంటున్నాం కదా, so now it will apply for linear function. So we can say linear function transformations. సో మనం ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఏం లేదు, సింపుల్, ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటారు లైక్ ఎక్స్ ప్లస్ 3, దీన్ని నేను 2తో మల్టిప్లై చేస్తాను, సో 2x plus 6, that's it. When you are multiplying with 2, this is what transformation is, like 2 into f of x or 2 plus f of x or 2 minus f of x, whatever. లైక్ మనం ఆ ఫంక్షన్కి ఏదైనా మ్యానిపులేట్ చేయాలని ట్రై చేస్తుంటే దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటారు. అండ్ జనరల్లీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇర్రెగ్యులరే, కానీ కొన్ని రెగ్యులర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఉంటాయి అండ్ దట్ షుడ్ బి స్టడీడ్ అండ్ దట్ షుడ్ బి రిమెంబర్డ్ ఆల్సో. సో అది గుర్తుపెట్టుకుందాం, ట్రై చేద్దాం. అండ్ యా, దేర్ ఆర్ 2 types of transformation. One is basic. ఈ క్లాస్లో బేసిక్గా డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అడ్వాన్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మొత్తం కలిపి డిస్కస్ చేసుకున్నాం అడ్వాన్స్, బట్ నా బేసిక్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో don't get hurry, it will be easy. Okay, so we are dealing with basic only now, so simple, right? F of x, so let me take this.
బేసిక్స్లో ఇవి ఉంటాయి, బేసిక్స్, అండ్ ఇవి అడ్వాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. సో అడ్వాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇవన్నీ లైక్, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ mod ఆర్ సంథింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ పీస్ వైజ్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఇది ఇంకా మనం డిస్కషన్ చేసుకోలేదు, సో జస్ట్ ignore about it. Like now we won't discuss on this. Okay, even if it's looking complex also. If మనం డిస్కస్ చేసుకునేవి ఇవే, ఈ సెవెన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మాత్రమే డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈరోజు, అండ్ దట్ విల్ ఎండ్ అవర్ లెక్చర్. ఓకే, సో యా, till now I think it's okay and simple. Now okay, first one, ఒకటి transformation, you can say one, f of x transform to f of x plus or minus a, and దీన్ని ఏమంటాం ఇప్పుడు, వెర్టికల్ షిఫ్ట్ అప్ ఆర్ డౌన్ బై ఏ యూనిట్స్, అంతేగా? ఓకే, yeah. So again, it's simple. Whatever you are going to start, just start with graph. Okay, so again, f of x, this is a naught, and this is f of x equals to a naught plus a1x and a1, and ఇది minus a naught by a1. Okay, okay. మనం ఇప్పుడు ఏంటి, f of x ఈక్వల్స్ టు a naught ప్లస్ a1x అని ఉంది. మనం ఏం చేద్దామంటే f of x ఈక్వల్స్ టు a naught ప్లస్ a1x ప్లస్ let's do a2 plus f of x. Directly we are doing f of x plus a. Okay, so a naught plus a1x plus a2. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, a naught plus a2 plus a1x. ఇప్పుడు దీన్ని డ్రా చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుద్ది, a naught, ఇక్కడ a naught ఆల్రెడీ ఉంది, సో a2 ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుద్ది. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ a naught plus a2, అండ్ స్లోప్ a1 అంటే ఏంటి, ఆల్మోస్ట్ సేమ్గా గ్రో అవుతుంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ బి దేనికి ప్యారల్గా ఉంటుంది. సో స్లోప్ ఏంటి, a1, అండ్ హియర్ కెన్ ఎనీబడి గెస్? Yeah, that's it, minus a naught by a1 minus a naught by a2. Well, in case so minus a2 by a1. In case doubt వచ్చినా జస్ట్ ఏం లేదు, a naught plus a2 equals to minus a1x. So x equals to minus a naught by a1 minus a2 by a1. సో ఈ వాల్యూ అక్కడ వేసుకున్నాం. అండ్ యా, ఇది ఎందుకు వెర్టికల్లీ షిఫ్టింగ్ అప్ అంటే, సో ఏం చేసాం, వెర్టికల్గా a2 యూనిట్స్ షిఫ్ట్ చేసాం. అంటే ఏంటి, గ్రాఫ్ ఓకే లైన్ తీసుకుంటాము, ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు సీ. సో ఇది మన గ్రాఫ్ కదా, దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఎగ్జాక్ట్గా a2 యూనిట్స్కి పైకి తీసుకెళ్తున్నాం. అంటే ఏంటి, దీన్ని మనం పైకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాం. సో f of x ప్లస్ a చేస్తుంటే అది ఏమవుతుంది, షిఫ్టింగ్ అప్. ఓకే, సింపుల్, రైట్? ఓకే, నౌ అగైన్ f of x ఈక్వల్స్ టు a naught ప్లస్ a1x అంటున్నాం. సో f of x మైనస్ a2 చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్గా
I am transferring it to f of x minus a. Okay, so a naught plus a1x minus a2. So a naught minus a2 plus a1x. So same. Just change the marker. So this is a naught. So a naught నుంచి మళ్ళీ ఎంతకి వెళ్ళాలి మైనస్ a2కి. ఓకే. Is it true? Anyone can say like, I think this is false, right? Because yeah, it shouldn't be like a naught minus a2 means this is not minus a naught minus a2 or whatever, like just minus a2. Whatever we are doing is like 0 minus a2. This is wrong. So indirectly what we are saying is like a naught now let me maximize it. Okay, now ఇదేంటి మన ఒరిజినల్ ప్లాట్, దాన్ని 8 యూనిట్స్కి కింద తీసుకురావాలి. సో directly this, so this is already a naught and this distance, whatever this distance is there, right, that will be a naught minus a2. అంటే ఏంటంటే a naught ని a2 యూనిట్స్ కింద తీసుకొచ్చేసాం. అంటే ఏంటి, లెట్స్ సే 5 ముందు ఉంది, దాన్ని -3 చేస్తే ఏమవుతుంది 2. సో ఇక్కడ ఏంటి 5 వాల్యూ ఉంది, దాన్ని -3 చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ as 2. Similarly, like this one become a naught minus a2. So this is the common mistake everyone will do. Even నేను కూడా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చేయబోయాను, బట్ that's how it will be. Like that's why you have to careful with graphs. A naught minus a2 means somewhere it will be here, and if a naught a2 value is too much large, maybe it will come somewhere here also. But whatever, like అంతా a2 value పై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇది కూడా దీనికి ప్యారలల్ గా ఉంటుంది. అండ్ అగైన్ this function is a naught plus a1x plus a2, and ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి a naught plus a1x minus a2. and అవును, yeah, so you can find this point now, I think. Yeah. Minus a naught by a1 plus a2 by a1 x. So this one will be minus a naught by a1 plus a2 by a1. So f of x minus a, graph name చేస్తుంది shifting down. Yeah, so I'll repeat again. Yeah, I think I'm going slow, but let it be, it will be easy. And so f of x plus a2 చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, it is going up, and f of x minus a2 చేస్తుంటే ఏమవుతుంది, it is going down. So that's it. It's not like, it's simple. Okay, so I think vertical transformation everyone is getting easily. Now manam let's go to transformation 2, that is f of x plus a. Like f of x now transferring to f of x plus or minus a. అంతే కదా, ట్రాన్స్ఫరింగ్ మీన్స్ వీఆర్ రిఫరింగ్ బై బ్రాకెట్. సో దిస్ సింబల్ ఏం డినోట్ చేస్తుంది అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఇట్స్ లైక్ బేసిక్ ఓన్లీ, బట్ సింబల్స్ ఆల్సో మ్యాటర్ సమ్టైమ్స్. Yeah, like again start with graph. Okay, f of x equals to a naught plus a1x. So ఇక్కడ a naught, slope a1, and the value minus a naught by a1. I mean, yeah, this value. Identi f of x equals to a naught plus a1x.
ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ a2. ఓకే, ఇండైరెక్ట్లీ దిస్ ఇస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ. అంటే ఏమవుతుంది, ఏ నాట్ ప్లస్ a1. ఎక్స్ బదులు ఏం పెట్టాలి ఇప్పుడు, ఎక్స్ ప్లస్ a2. సో ఎక్స్ ప్లస్ a2 అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఏ నాట్ ప్లస్ a1 a2 ప్లస్ a1x. ఇప్పుడు ఏముంది ఇక్కడ, ఏ నాట్ ప్లస్ a1 a2 ప్లస్ a1x. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఏ నాట్ ఉంది. సో ఏ నాట్ లెట్స్ సే దిస్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూ a1 a2 అనుకుందాం. ఓకేనా. అండ్ స్లోప్ ఏమవుతుంది, చేంజ్ అవ్వట్లేదు. సో ఇక్కడ వచ్చే గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్ విల్ బి ప్యారలల్ టు అవర్ గ్రాఫ్. సో ఈ రెండు గ్రాఫ్స్ ప్యారలల్. అండ్ ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఏ నాట్ ప్లస్ a1 a2 ప్లస్ a1x స్టెప్ ఆఫ్ x ప్లస్ a2. అండ్ ఇది ఏ నాట్ ప్లస్ a1 a2. ఓకే, టోటల్ is now if we calculate total a naught plus a1 a2. ఇక్కడ ఈ value is important now because it's hard to visualize shifting horizontally by a unit. సో అది హార్డ్లీ విజువలైజ్, కొంచెం విజువలైజ్ చేయడానికి హార్డ్గా ఉంటుంది. దట్స్ వై పే సమ్ అటెన్షన్. ఓకే, దెన్ ఈ వాల్యూ when f of x equals to 0 now, so a naught plus a1 a2 plus a1x equals to 0 means a1x equals to minus a naught minus a1 a2 x equals to minus a naught by a1 minus a2. the value ఏంటి, minus a naught by a1 minus a2. Cool. Now f of x minus a చేద్దాం. సో it will be f of x minus a2. so a naught plus a1 x minus a2 ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, a naught plus a1x minus a1 a2 a naught minus a1 a2 plus a1x. so a naught, yeah, again don't get confused, a naught minus a1 a2, it may come here. so this is what, maybe like if a naught is, let's say a naught is 4 and a1 a2 you got 16, it's become minus 12. so it can be possible to go into negative also. so yeah, let's don't be like every time conventional putting here and trying, let's go to negative and let's do differently. Like it's also possible. That's why like you can assume whatever you want. okay, I'm sorry. okay, so this is a naught minus a1 a2. ఇది కూడా ఏంటి, it will touch, like it is exactly parallel to this one because a1 is a slope. f of x equals to a naught minus a1 a2 plus a1x, and when it's becoming 0, minus a naught, sorry, plus a naught minus a1 a2 plus a1x equals to 0. so minus a naught plus a1 a2 equals to a1x, so x equals to minus a naught by a1 plus a2. so ఈ వాల్యూ ఏమవచ్చు, minus a naught by a1 plus a2. ఓకే, నౌ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనుకుంటా యాక్చువల్లీ. యా, సో ఇండైరెక్ట్లీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ నాట్ షిఫ్టింగ్ వెర్టికల్లీ బై a2 యూనిట్స్, రిమెంబర్, బై a యూనిట్స్, ఏఆర్ a2 యూనిట్స్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే గ్రాఫ్ని, actually I want to discuss one thing.
ఇది ఇక్కడ లీనియర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి సరిపోయింది. దేర్ సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే సమ్ ర్యాండమ్ క్యూబికర్ ఫంక్షన్, దెన్ how you're doing this is very important. That's why I'm again repeating. I'll summarize it again and again, so don't worry. So just concentrate on x equals to 0 values as for now. Okay, yeah, cool. ఒక లైన్ తీసుకుంటాను, మెడికల్ లైన్. యా, సో ఇది మన ఒరిజినల్ లైన్. సో దీన్ని ఇప్పుడు హారిజెంటల్గా A2 డైరెక్షన్లో నెగిటివ్గా మూవ్ చేస్తే అదేంటి, f of x minus A2. అదే దీన్ని పాజిటివ్గా A2 డైరెక్షన్తో మూవ్ చేస్తే ఏంటి, సారీ ఐఎమ్ సేయింగ్ రివర్స్లీనా. యా, సో దీన్ని f of, just will note it down because it is somewhat confusing and we have to take note. f of x plus a గా డినోట్ చేసాం. that implies shifting horizontally towards left on x-axis. Okay, and f of x minus a shifting horizontally towards right on x-axis. సో ఇది ఒకటి క్లియర్గా డినోట్ చేసుకోండి, దట్ బికాస్ f of x plus a చేసేటప్పుడు జనరలీ పీపుల్ విల్ థింక్ x plus a చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి షిఫ్టెడ్ టువార్డ్స్ ద రైట్ బికాస్ దట్స్ వాట్ అవర్ thinking basically of, but this is opposite. This is very important also, like common mistake also. And if you see here, shifts left and right. So x plus a shifts the function to the left and x minus a shifts the function to the right. So this may look simple, but when manam complex functions ki velletappudu this will disturb a lot. So that's why be thorough with basics. Okay, so again I'm saying f of x plus a will do to the left and f of x minus a will do to the right. Okay, cool. I think this is clear now. Yeah, so yeah, just when you're doing f of x plus a, shift it to left. When you're doing f of x minus a, shift it to the right, and you know how to plot it. Cool. Let's take our third transformation number 3, that is f of x equals to a into f of x. So that will like vertically stretch up or down. ఇది మీకు I mean yeah, ఇది మీకు చెప్పే ముందు I want to discuss a small concept, that is concept of hinge. హింజ్ అంటే ఏమీ లేదు, మీ ఇంట్లో డోర్ ఉంటుంది కదా, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ డోర్. సో ఇక్కడ మనం హింజ్ చేసాం అనుకుందాం. సో ఎలా మూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, సో అబౌట్ దట్ హింజ్ దిస్ విల్ ఇట్ మూవ్ ఆన్ దిస్ డైరెక్షన్. సిమిలర్లీ ఒక లైన్ ఉంది, దాన్ని నేను ఇక్కడ హింజ్ చేశాను అంటే ఏంటి, ఇస్ థీటా అనుకుందాం. సో అది ఎలానే మూవ్ అవ్వగలదు కదా, either in this direction theta. Yeah, so this is, let's say, theta 2, theta 3, minus theta 1, whatever. So మనం ఒక లైన్ని హింజ్ చేస్తే at that line it can move anywhere. Okay, so that is the concept of hinge. సో నేను హింజ్ చేస్తానంటే మీనింగ్ ఏంటి, theta 1 ఇట్ సైడ్ మూవ్ అంటే ఎక్కడ ఎలా ఉంది దాన్ని theta 1 సైడ్ హింజ్ చేశానంటే ఈ పాయింట్ అక్కడ పట్టుకొని ఐఎమ్ రొటేటింగ్ లైక్ దిస్. Okay,
If you understand this basic concept, then we are easy to go to vertical shift, like vertical stretch up or down. That is f of x equals to a into f of x. So yeah, let's start it with our graphic. Okay, cool. Mm. So again, f of x a naught a1 and ఇదేంటి f of x equals to a naught plus a1x. ఇదేమవుద్ది minus a naught by a1. So that's it, right? నేనేం చేస్తున్నానంటే f of xని a into f of xగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. అంటే ఏంటి a2 into f of x. సో f of x ఏంటి ఇక్కడ a naught plus a1x. సో a2 f of x ఏమవుతుంది a naught plus a1 a2, sorry a naught a2 plus a1 a2 x. అంతే కదా? యా. సో a naught కన్నా a naught a2 ఖచ్చితంగా ఎక్కువే ఉంటుంది. Like let's say 2, 3 and a naught a2 will be 6. It's like too much large. So this whole distance is now a naught a2 and slope is now not same, it's not parallel. It will now slope ఏమైంది a1 a2 అయింది. సో ఇక్కడ సింపుల్ థియరీ చెప్తా ఏంటంటే ఇది a1, దీనికన్నా ఎక్కువ స్లోప్ ఉందని మీనింగ్ ఏంటి, అది ఖచ్చితంగా దానికన్నా ఎక్కువగానే ఉంటుంది కదా. సో దట్స్ ఇట్, దట్స్ ద బేసిక్ థింగ్ హియర్. సో యాక్చువల్గా ప్యారలల్ లేకుండా దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ యాంగిల్తోనే వెళ్తుంది అది. సో దట్ విల్ బి లైక్ సో ఇప్పుడు ఇది f of x equals to a naught a2 plus a1 a2x. Slope ఏమవుద్ది a1 a2 and anybody can say this value simple. So minus a naught a2 by a1 a2. So x equals to minus a naught by a1 and this value equals to minus a naught by a1. So observe చేస్తున్నారా? సో గ్రాఫ్ మనం గీసిందంటే రాంగ్, బట్ I did on purpose to show why we are doing it wrong. Okay, so now a naught a2. సో ఇది గ్రాఫ్ గీయాలనుకునేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే a naught a2 వాల్యూ తెలుసు. సో I'll erase it. You can just revisit it if you want. Okay, like pass it and see. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుందాం అండ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకుందాం అండ్ take a line. Let me take a line. I'm lazy. Okay, ఈ రెండు పాయింట్స్ మీట్ అయ్యేలా just try a line that will give a function f of x equals to a naught a2 plus a1 a2. Okay, so this is what a2 into f of x looks like. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మైనస్ a2 ఇంటూ f of x చేస్తాను. అంటే ఏమవుతుంది మైనస్ a naught a2 మైనస్ a1 a2x. సో అగైన్ మైనస్ a naught a2 is already negative, so it will come somewhere here. So minus a naught a2 and generally మనం పాజిటివ్ స్లోప్ గీసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇలానే ఉంటుంది, బట్ నెగిటివ్ స్లోప్ గీసేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఇలా అవుతుంది. సో సమ్వేర్ లైక్ దిస్ ఇట్ విల్ కమ్, రైట్, మైనస్ a naught. సో ఇదేంటి మైనస్ a1 a2 స్లోప్ అండ్ ఈ ఫంక్షన్ ఏంటి f of x ఈక్వల్స్ టు మైనస్ a naught a2 minus a1 a2x and again minus a naught a2 minus a1 a2x equals to 0. So a naught a2 by minus a1 a2. So x equals to ఏమైంది మళ్ళీ minus a naught a1. So again I did on purpose this wrong. So if we have these 2 points, go to line
can simply draw like this. Okay. Cool. And this is where I want to discuss the concept of hinge actually. Chala mandiki, I mean, when we are doing this, they are getting confused, like what is vertical stretch, uh, up or down. Like when we are doing a1x, we are doing like a1 f of x, we are saying it is like vertical stretch, and a2 minus a2 f of x, then it is vertical, no, compression, you can say compression or vertical stretch up, vertical stretch down. So whatever, vertical stretch అంటే ఏంటంటే సింప్లీ హియర్ వీల్ టేక్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హింజ్. నేను ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర హింజ్ చేస్తున్నాను, సో దిస్ పాయింట్ వోంట్ చేంజ్, అండ్ ఆ పాయింట్ని తీసుకొని ఇలా స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఏంటి, సమ్ థీటా యాంగిల్తో స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాను. సో ఈ థీటా యాంగిల్తో స్ట్రెచ్ చేసేటప్పుడు ఏమంటారంటే stretching up, we are stretching in this direction, up direction, that's why stretching up. And this is where a2 f of x, and when we are stretching down it is minus a2 f of x. This will apply everywhere. Let me take a general function again. Yeah, this is common actually. Let me take a function. Say this is doing here, so it has some too many slopes, whatever. So this is hinging here na. Yeah, so when we are doing a2 f of x, I'm just doing some common stretch because here we have too many slopes, so every slope will change, but it will look somewhat like this, like, yeah, this is like a2 f of x stretching in this direction up, and this is like stretching down, whatever. So yeah, stretching up means linear function, it's too important in DG also. Stretching here where x-axis is meeting, stretching up this one, stretching down like this one, theta minus theta. Okay, I think that will give clear picture on what vertical stretch are down and what a2f of x is doing. Yeah, that's more about transformation 3. So మనం ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ 4 లోకి మూవ్ అవుదాం. Let's go. Transformation 4 is f of x equals to f of x transferring to f of ax. Now from now on, ఇప్పటి నుంచి నేను f of u to x అని పెట్టుకుంటాను. Like మోస్ట్లీ మనం u to x అని యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, అందుకే. సో ఇది ఏంటంటే హారిజంటల్ stretch and horizontal stretch up, horizontal stretch down. Yeah, I think most of the people already guessed how it will be the scenario, but whatever, we'll start with again graph. Okay, cool. Take a graph, right, and yeah, if you have pen and paper, just draw a graph every time, just play with it. That's why like మనం ఈ చాప్టర్ తీసుకుంటే ఈ చాప్టర్ని మనం అమిత్ అండ్ అగర్వాల్ ప్లే విత్ గ్రాఫ్స్ ఫాలో అవుతున్నాం మ్యాక్సిమం. లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ యూ కెన్ ఫౌండ్ ఇట్ దేర్, బట్ ఇట్స్ లైక్ మోర్ ఇంప్రవైజ్డ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ అండర్స్టాండ్ మోర్ ఆన్ దిస్. ఇట్స్ లైక్ నేను ఎగ్జాక్ట్గా అది కాపీ చేయలేదు, బట్ వాట్ ఎవర్ ఐ అండర్స్టాండ్ బై ఇట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ మేడ్ దిస్. సో యా, ఎనీవే, సో దిస్ ఈజ్ ఏ నాట్, ఇదేమవుద్ది a1 అండ్ ఇది మైనస్ a0 బై a1, అండ్ ఇదేమవుతుందంటే f of x ఈక్వల్స్ టు a0 ప్లస్ a1x. ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ ఇస్ లైక్ f of a to x అంటే ఏంటి, a0 ప్లస్ a1x f of x. దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, a0
ప్లస్ a1 x ప్లేస్లో ఏంటి a2x. ఇప్పుడు ఏమైంది a0 ప్లస్ a1 a2x. సో a0 is not changing, okay, and slope is changing, and slope is what, a1 a2. So somewhere a1 a2, and where is x now, x equals to 0 minus a0 by a1 a2. So definitely minus a0 by a1. So if you take, like, let's say a0 equals to 2, a1 3, a2 4, and minus 2 by 3 is a0, minus a0 by a1, and minus 2 by 3 into 4 equals to minus 2 by 12, which is less than this. So it will come somewhere here. So it will come like this. Okay, so ఇదేంటి a0 plus a1 a2x, a2x. Cool, no? Yeah. Okay. And f of x equals to, let's transfer x to f of minus a2x. అంటే ఏంటి a0 plus a1 into minus a2x. So a0 minus a1 a2x. So I think you are getting right. It will come somewhere like this. So I'm not drawing clearly, but whatever is saying is true. Okay, theta minus theta. So this will become minus a1 a2 and a0 minus a1 a2x. So if you observe here, I don't want to discuss more on this because చాలా మనం ముందే డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వెన్ ముందు కేసులో ఏం చేస్తున్నాం, a2 into f of xలో వీఆర్ స్ట్రెచింగ్ అబౌట్ x axis, రైట్. ఈ కేసులో ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ స్ట్రెచింగ్ అబౌట్ y axis. దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వీ హ్యావ్. టేక్ ఎ పాయింట్ ఆన్ y axis and దాన్ని stretching up, horizontally stretch up, and stretching down, horizontally stretch down. That's what more explain it will do. Yeah, I think you guys got it. You can derive it also if you want, but yeah, that's like basic and you can see. Okay. Yeah, let's go to transformation 5. Now that is f of x equals to f of minus x. So f of x is transferring into f of minus x. So this will be like reflecting about y axis. Okay, cool. Again, take a graph and start it. Okay, but what I'll refer is like remember this transformation, because we're gonna repeat, and at some point of time you will remember it. So even if you are like feeling I can't remember exactly what are those, it's okay, we'll remember slowly after this. Yeah, f of x equals to a0 plus a1x. So a0 a1 and f of x equals to a0 plus a1x, and this is minus a0 by a1. Cool, right? నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే f of minus x తీసుకుంటున్నాను, అంటే ఏంటి a0 plus a1 into minus x. సో it will become a0 minus a1x. సో స్లోప్ ఏమైపోయింది, minus a1 అయిపోయింది. సో I think you are getting right. Theta, and exactly minus theta. Is it right? We'll see. Okay, whatever I am assuming is like this will be our a0 minus a1x, which is like f of x equals to a0 minus a1x. Okay, సింపుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటి ఇక్కడ మీరు f of minus xలో a0 వాల్యూ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, and only changing is like slope, that is I'm saying minus a1. Okay, let's see. Okay, at x equals to, like, f of x ఎప్పుడు 0 అవుతుంది, a0 minus a0 by minus a1, that is a0 by a1. So this value is a0 by a1. So
why it is saying reflection about y-axis is like, if we have this function f of x, just reflect this x value into this value, and a not already have, just match this. That's it. This is what reflection about y-axis looks like. It's like when you are doing theta with this and you're reflecting about y-axis into minus theta. Okay, still I'm sure some people are getting doubts. I'm saying again, this is our a naught a1x, and let's say it is making some angle theta. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని y యాక్సెస్ని ఎగ్జాక్ట్లీ మైనస్ థీటాతో రిఫ్లెక్ట్ చేస్తే, ఐ మీన్ స్లోప్ చేంజ్ చేస్తే, దట్ ఈస్ వాట్ reflection about y-axis will looks like. Okay, yeah, yeah. Okay, if you still have doubt, I'll start with one basic question, that is like f of x equals to a naught తీసుకుందాం, a1x equals to 0, let's say. This is f of x equals to a naught, like a naught is constant everywhere and this value won't change. Yeah, and f of minus x equals to a naught, so it won't change, so this won't make any difference. But yeah, linear function, if you are thinking like how reflection about y-axis you are thinking is like on this only, like define a horizontal line and reflect it around that theta, that's it. That will look simple. Yeah, okay. Now let's go to sixth transformation, ఏంటంటే f of x I just focus, f of x equals to minus f of x. F of x equals to a naught plus a1x. Okay, sorry, I'll erase it. So this is ఇదేంటంటే reflection about x-axis. Okay, again take a graph and just play with it. Take a graph and ఇదేంటి a naught a1 minus a naught by a1. ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది, f of x equals to a naught plus a1x. Okay, cool. So f of x equals to a naught plus a1x. I think some of the people are already getting the plot will look like this. Let's see. I think it's wrong. Yeah, maybe. Okay, yeah. So f of minus x equals to, sorry, minus f of x equals to minus of a naught plus a1x, minus a naught minus a1x. So minus a naught is here and minus a1, I already told you it will look like this. So let's say it is meeting like this somewhere here, and yeah, people are already getting it actually. Plus a naught by minus a1, indirectly minus a naught by a1, so the value will be here. So yeah, so indirectly it's reflecting about x-axis. So stretch it here, make it plus theta, and stretch it to minus theta, and yeah, that's it. Yes, it's reflecting about x-axis. And even if we see here, like there is some correlation between previous one and this one, because there is indirectly a to f of x and f of a to x. So a to f of x, indirectly it's here minus 1, and f of a to x equals to
I mean -1. So this is like vertically stretch up and horizontally so vertically stretch down and horizontally stretch down, which is also like you can correlate with hinging also. But yeah, this is actually more simpler version of the things. Okay. Even for linear functions it's looking easy, but if you go to quadratic functions, this function will be helpful. I think this is easy, and I think hope you get it. Yeah. And the last one, the final, f of x equals to minus f of minus x, which is reflecting about origin. Again, take a graph. A naught a1 and minus a naught by a1, and f of x equals to a naught plus a1x. Okay. Mm. So can anybody guess it how it will look like? Can say this one? No. Maybe this one, or maybe this one. This is vertical transformation. And yeah, I can like take some minutes and take a wild guess what it will be. Like what is exactly reflection about y-axis. I think some of the people will think this one because we are just reflecting this one. But yeah, let's see. That's like when you don't know what exactly, just sorry, I can just go to our manual things. Okay, I know what it is, but yeah. So f of minus x equals to a naught plus a1 into minus x. A naught minus a1 and minus f of minus x equals to minus a naught plus, sorry, yeah, a1x. Okay, minus a naught, true, and a1 is the slope, so it should be parallel, and x. So this is like f of x equals to minus a naught plus a1x, and yeah, this is plus a naught by a1, I think. Yeah, plus a naught by a1. Yeah, it's like minus f of minus x. It's like origin. We are just reflecting about it. It's like in a vertical, like vertical down, but that like it's a simpler version of vertical down. Like whenever you're doing f of minus x, you can directly shift it down. I'll give you one example. See, we'll discuss at the next class, but let's say parabola is there. Parabola means quadratic function. And if you want to shift it, just you can shift it like this: minus f of minus f of minus f of x. If yes, it will be like directly here. If it is a complex function, and you can directly come up with this. So there you can see the real use of it. But yeah, whoever guessed this one is good. And yeah, that's the last transformation. I think that concluded our class. Whatever we discussed is like algebraic instance into functions and linear function definition. Whenever you try linear function, just this function, this is like, yeah, same, and this is like some more summary of it, and basic transformation, this just forget about it, like because we're in basic steps, we'll discuss these things. So I think transformation 2 3, just take a pause and just revisit it in your notes. It'll be more fun. Yeah, hope we explained well. Okay, I'll end up with simple last one question. Generally textbooks లో మనకి y equals to mx plus c అంటారు direct instead of a naught plus a1x. Here m is slope and this is y-intercept, but it is not like a new thing because whatever we are doing is like this is will come in +1 and +2 actually. This is most common, sorry, this one, not this one. So this is a naught
and a1 and minus a0 by a1. This is like most absconded one, but if you solve in mains దీన్ని ఎక్కువ సాల్వ్ చేస్తాం మనం. బట్ యా, so slope a1 which is m and this is c, which is not like a new one, just same we have, but I like the notation plus a1x because I've seen most of the JEE problems also they are directly giving a0 plus a1x instead of ms plus c, which is like yeah, I'm also not sure why, but a0 plus a1x is easy to differentiate, so don't confuse it. And yeah, we'll stop lecture here. And yeah, thanks for your time and have a good day.